And it's playing right here on Morning Vibes with Kevin Kevo Badman. I hope you're good. It's a brand new week at 12 minutes after 9. Yeah, maze. Pia conversations zilikuwa deadly previous hour. Maze bana bro. Yeah. Na plus history in unemployment, the pandemic, the new pandemic. But it's been there. Yeah, it's been, yo bro, since day one. Since time in memorial. Since Independence time Day. In memorial. Ni vile sasa numbers zinazidi kugrow. Kwanza vibaya juu, kwanza unaona hii kambugi kako sasa kigazari. Wa kulomboto. Yeah. Maze bro, wengi wamesoma. Of course. Unage wamesoma na opportunity do dash. Hadi wamejicreate lugha yao ndio waweze kuelewana. Generation Z wanaongea lugha tofauti sana na sisi. But you guys, Kev, let me tell you. Unajua we can keep on talking about these things because sisi ni journalists on a platform. Somebody can easily say nyima guys kwa payroll. Si hata hivyo you guys are using that platform to spread hopelessness and fear. But me I'm saying unajua lazima to switch up vile hizi vitu zi happen. I think whenever there's a crisis of any kind, any opportunity. Yeah. Au semanga nilikuwa nasoma book ya mguys fulani anaitwa wewe sema tunakumalizia. Ngoja. Mguys anaitwa nimesahau jina yake, alikuwa anasema whenever kuna chaos ama there's disorder in society ni opportunity ya ku grow because you guys learn how to be better. You're more creative, mnatafuta better solutions na tuna grow yani mazi. Unacheki we're more elevated. Yeah, so I think mavijana wanatusikiza sasa hii. It's not a point, it's not a case of kujamia serikali unasema I will not vote for you guys next time. Ni kusema okay fine. If at all there's a crisis, what can I do better as Kevo Badman from this crisis? Nijitoe. Ni sort out family yangu to be the strongest version of myself. Nafaa kukua rada aje opportunities lazima ni yani how can I dig deep? Nazionaje hizo opportunities zikikama? Yes. Hapa hivi it's not about putting you down ati sasa tufanye ujama. No. We're saying now you can actually grow. Now you can be better. You can be stronger. Yeah man. All right. Sasa tuko kwa second hour of the show. 9:15 mazi tuko tunaingia conversation nyingine deadly sana. And did you know that it's been today we actually remember the lives of Kenyans, Americans and others that were violently taken from us 25 years ago. 25 years. Unaongea story gani Kev? Hiyo ni story ya Generation Z, the 1998 bomb blast on the US embassy hapa hivi Nairobi. 25 years later. Down the line. Innocent victims maze. Wase walikuwa wanaendelea tu with their own lives, yani sorting out their own business nini. Unfortunately they were taken away from us, and that's the families who were still affected by that tragic event. Lazima. And like I said, lazima sasa to grow as a people, and I'm sure also the security agencies in this country will learn from that experience. And because of that, we hope so. I'm sure they have. Yeah. We have an security analyst here with us in studio. Tunataka tu yani kupitia hiyo experience tena. We see how we can improve as a nation to make sure kunanga hizi security lapses vitu kai hizo. Karibu sana my brother. Asante. Maybe unaweza songa karibu na hiyo mic ama we pull towards you. Good stuff. Oh, sawa. Maybe unaweza introduce and tell us what you do, what inspires you to do what you do. Alafu sasa tuingie kwa hii conversation ya hiyo bomb blast really happened 25 years ago. Okay. My name is MASISI KIILU. I work for the National Counterterrorism Center. I'm a principal liaison officer. I head the training department. Nice. So the center ni multi-agency. Iko na watu wa immigration, iko na polisi, iko na watu wa NIS, iko na watu wa prison, polisi. So it's a multi-agency for coordinating issues of counterterrorism in Kenya and beyond our borders. Yes. Good stuff. How did you get to do what you do? Ulifikaje hapo mazi? Ni course ulisoma ama? Unakamyang sana. Watu sasa wanasema kuna majob. Ulipataje hiyo job mazi? Ama tuteru tu umeachilia. Mzae kiasi. But uko na young vibes Yeah, nilichorwa job kama karao. Okay. So nimeserve for 17 years. Then I'm attached now at the National Counterterrorism Center for the last 3 years. Yes. So yeah, it's been 25 years since August 7th bomb attack on the US embassies in Kenya na pia Tanzania. Sure.
hii attack imekuwa significant haje in terms of our history, because I know even the young guys generation Z walizaliwa tu juzi hawaku experience how significant was it. Maybe hata unaweza wa show, because I know some of them are like wow, yani ndikuanga hiyo kulikuwa na watu wanachikima clips. Talk to them, talk to us about it. Wanaisoma kwa history. It's been a journey 25 years. When it happened nilikuwa kampo. In fact nilikuwa kwa ma3 ya 23 nimetoka Buru naenda chuo. Hapo tuko around about ya hapo tu Bomblas tu hapo tukifanyika. Relu. Hapo Relu. Ulikuwa hiyo place? Watu hapo ikilipuka. So there have been other attacks in OTC. That is 1979, the 1981 Norfolk. Then hii sasa ndio ilikuwa mama yao ile mambo mbaya. Watu 258 wakatuacha. And then there are many who are living with the injuries, the scars of losing loved ones. So number one, we empathize and with those with the scars. Na pia wale watu walituacha tunawatakia mema huko kwa saa God huko. So it's been a journey. Tumekuwa na attacks zingine za from 98 kulitulia kidogo mpaka 2002. Then 2002 kulikuwa na ile inaitwa Paradise Hotel attack. I remember that one. Mombasa. Then kuna from 2002 kukatulia tena mpaka 2012 ndio tukakuja tukakuwa na 2013 ile Westgate. Then 2014 Mpeketoni. 2015 Garissa University tupoteza vijana 148. Then tukatulia tena 2019 tukakuwa na Dusit. And then tumekuwa na hizi attacks mingi 2 weeks ago kuna hiyo Alamu walikuwa na spread fear huko, wanaua watu wa boda, watu wako kwa ma3, vitu kama hizo. So it's been a journey, tumesoma vitu mingi. So it cut you short. So ambapo yani kuna attacks you happen, ni vile hata zi making it to the news. Ni vile azifiki kwa news sana. You know pia story reporting, there's a way of reporting that unaweza report ukae kama una support Al-Shabaab. Okay. Na pia unaweza report ukae unapiga Al-Shabaab. So tuna encourage watu wa report design ni kama wanapigana na Al-Shabaab. Si ati una report ni kama una encourage watu waone ni kama movie, ni kitu kama hiyo. So we encourage positive reporting. We speak well about Kenya, we speak well about the harmony in this country. Na tupeane positive vibes. Lamu ni place fiti, ni place unaweza enda huko ujienjoy. Lakini most of the news ya Lamu ni vitu tu mbaya. Mara Al-Shabaab sijui wamegonga wapi nini, lakini hakuna mtu anaongea kuhusu beach huko, kuhusu culture za wasee huko, kuhusu mashamba huko, productiveness ya Mpeketoni na vitu kama hizo. So what are some of the lessons yenye tumelearn? The key lessons, I guess. The key lessons ni terrorism is here with us. And it is not going anywhere. So we must be very keen because terrorism, we thought by 1998 tulikuwa nafikiri ni wanapigana na US. Unfortunately most injuries ilikuwa za Kenya, unaona. Then over time ilikuwa ni Al-Qaeda versus US, Al-Qaeda versus Israel. Then saa hii imekuja ni Al-Shabaab versus Kenya. Ni wanaongea kuhusu Kenya, wanaongea kuhusu Northeastern, wanaongea kuhusu vitu Kenya tumefanya, sijui tumedeploy officers wapi, AMISOM. So lessons tumelearn ni number one, terrorism is here to stay. So we must be vibrant in tackling issues of terrorism. Radicalization, recruitment is ongoing. So we have a strategy of fighting radicalization and fighting recruitment. Na so far kulingana hiyo mechanism umeweka, yes, do you think ita bear fruits? Inakanika itawa kitu out? Ina bear fruit ina bear fruit because ukiangalia tuko na slogan moja inasema see something say something. See something say something. Heri useme tuchunguze tupate kukua kitu kuliko unyamaze, then baadaye kitu ina happen unaanza kukua wale ma professional witnesses, nilikuwa nimeona sijui nilikuwa nimefanya nini. So we encourage see something say something. So
tuko na programs mingi zina run kwa mashule, kwa ma universities, kwa raia tu in general, Parents Teachers Association. Tuko na programs zina run za interfaith, because we need tolerance. Si ati faith moja ni superior kushinda ingine. Na hii kitu si about Waislamu. Hii kitu ni wakora tu wamejificha ndani ya dini. So wanaenda wanapeana hizo itikadi kali, vijana wanakuwa wanadanganywa na pesa, unaambiwa it's a form of employment, alafu mkienda huko mnapata sio ile story mlikuwa mmeambiwa. So they come back, some of them want to come back because even after recruitment bado tuko na program ya disengagement. Tunataka vijana wameenda warudi. Na because tunasema kuua ndio rahisi. Lakini ukishaua what next? Kuna mwingine anakuwa radical. So heri wale wakuje waandago hii program ya disengagement, radicalization. Na kuna wenye wamerudi. Na kuna hizo success stories wanasaidiana. Ya vijana wamerudi, wamekuwa disengaged, wamekuwa deradicalized na wamerudi mtaani wanafanya biashara genuine, wengine wamerudi mashule. Kuna mademo walikuwa wameenda kuolewa kama terrorist brides, wamerudi, wamekuwa deradicalized. Sasa wamekuja wameolewa ile tunaweza sema normal. Si ati wanaenda kuolewa na terrorist ama vitu kama hizo. At the same time Muhesh, na kuna historia wengi wamekuwa kirudi, lakini wanapata kuna stigmatization. Society wakubali, system of the day already, government inaambia kama ni jota washika nini, lakini wakishaingia wengi wanaenda hadi wanashikwa. Unapata mambo ya Iran vile inafaa Quran, wale wako wanajulikana kina Kivundi walikuwa wakiwa wakubwa huko, wakirudi wanamadwa. Is that true? Ni kweli. Okay, kuna unajua vijana tuseme ameenda Somalia. Kuna watu wanawangangania sisi tukiwa sisi tunataka tuwa disengage, tunataka tuwa deradicalize. Huyu kijana pia kwa sababu ameenda amekuwa armed, akipatana na wa tactical units au ni watu wa vita, so mta engage kivita, unaona. And then pia kuna Al-Shabaab wanataka pia vijana. Juu the moment umetoka Al-Shabaab, umetoka na siri zao. Because wanajua mahali mlikuwa mna target, wanajua vile mlikuwa mna train na vitu mlikuwa mnaongelelea. So wakikuja watawapeana na wataki wapeane. So inaweza kuwa ni Al-Shabaab. Lakini tukipatana pale kwa ground kama uko armed, tuna deal na wewe kama mtu uko armed. But kuna mechanism pia unarudi. Because pale kwa ground unapata kuna village elders, kuna machief, kuna masub chief. So vijana wakiweza kukuja wapatane na sub chief, kuna mechanism vile watatufikia. And the moment pia sisi tumesensitize watu kwa county, kwa sub county, vile ya kudisengage vijana, they reach out to us so that we also reach out to them. Let me ask you something. Unakumbuka, okay, ume mention hapo hivyo radicalization, Yes. Unamse labda ako ignorant, yani hata ajui anaingizwa box. What are some of the signs? Yani unachikumse asema, unauliza swali zingine hapa weird. Unajua kuna tu mdemi yani ako amebaki tu machipo ati ako tu shughuli zake mazee hapo kwa hood yani. What are the obvious signs? Na anaweza reportaje msekao? Anaweza snitch aje teke? There are several signs of a radicalized person. Number one, wanajitoa kwa family, wanaanza kujiseparate, ataki story mingi, anataka kuwa lona. Number two, anaanza kuongea, unaweza pata mtu alikuwa maybe ameokoka, ni mtu normal, ameanza kuongea vitu za mimi nataka kwenda kupigana jihad, itikadi. Mimi ni mujahidin na vitu kama hizo. Anaanza hizo maitikadi. Number 3, pia anaanza kuwa defiant. Kuna ile defiant normal, tulikuwa tunasema ukiwa form 2 hapo ndio mtu anza kukua defiant. Ni kweli hapo ndo ngori wanzia. Hata kuacha shule watu waachia. Exactly. Watu waachia chuo form 2. But unapata huyo defiance yake si ile ya teenager. Akona defiance nyingine, hataki mambo na serikali. Unapata hataki mambo na order. Anasema lazima tupiganie haki yetu. So unashindwa ni haki gani hiyo anataka kupigania. So kuna kwa hizo telltale signs. Na pia materials ana consume. Unapata ukienda kwa Facebook kama uende kwa email zake, unapata
ana consume violent extremist materials. Unapata anaangalia vile ya kutengeneza bomu, vile ya kutumia bunduki. So ni vitu pia tunasema parents pia wanafaa wakuwe keen. Si ndo tumeweka ma wifi kwa manyumba zetu. La tumebaia watu wetu ma tablet, ma laptop. So lazima pia tukuwe keen wanazitumia gaji, ni material gani wana consume kwa hizo ma tablet, kwa hizo ma laptop, ni nani wanazungumza nao. And you guys as an agency muna monitoranga vitu ama vijana upost kwa social media? Tuna monitor, we have a city space of many people including raia wenye tuna monitor ni clips gani za TikTok zinatupwa kwa mtandao, kwa Facebook ni nini zinatupwa kwa mtandao, vitu kama hizo. So ukimonitor zingine una flag but si usema saa ingine unaweza pata kijana ameharasiwa na karao jana usiku, then leo ameamka ameitishwa maybe punch ndio atoke, ana hiyo punch nini, amejam tu anaenda kwa Facebook anasema ama Al-Shabaab wakam ni waonyeshe stage fulani tuibom ama karao ni watiaji, unaona. So hiyo ni different na ile mtu ni persistent and consistent. Si ati ni mtu amejama uko tu na mambo yake amekuwa radicalized, unaona tu hiyo post hivyo, hizo ndio zile vitu hiyo post. But kuna ile si usema ni one off, mtu amejamishwa na gava hajapata ID, anasema watu wananinyima ID juu mimi naitwa Suleiman ama kitu kaa hiyo. So ana post tu kwa mtandao anasema nimejamna watu ID, nikipata mchuma naweza waondoa, unaona. So kuna vitu kaa hizo. Sasa shikilia hapo hivyo. #morning vibes guys, we're hanging out with Mr. MASISI KIILU, Security and Policy Officer from the National Counter-Terrorism Center. Na unajua kitu, it's been 25 years guys, 25 years since the 1998 year bomb blast on the US Embassy up in Nairobi, and today we remember the lives of Kenyans, Americans and others who were violently taken from us, our families, our friends, guys from our society, our Kenyan brothers and sisters maze. Sasa 29 minutes after 9 tunarudi in just a bit. Don't move. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Soldiers DeMarco, 104.5 Vibes Radio. I hope mko poa. Very good morning to you. Today is the 7th day of August, 9:32 right now. Kumbuka we are live guys. Na tunabonga na our brother here, MASISI KIILU, Security and Policy Expert, msewa NCTC, that is a National Counter-Terrorism Center. Na tunabanja hapa hivi story. You know, kids, watu wa Gen Z. One thing you need to know is that today is we remember the lives of Kenyans, Americans and others that were violently taken from us 25 years ago. Maze, your 1998 bomb blast on the US Embassy up in CBD, maze. Ilikuwa situation ingine deadly sana, and some people bado trauma in our effect be deadly. But sana. Today we're talking about preparedness, I guess, from our security agencies. Yeah, man. Kevin, take it away. Na nilikuwa nashindwaje, nilikuwa na tubonge na mzaya hapa hivi MASISI. Kuna hiyo story ya umebonga hapo hivi nyuma kidogo Dusit, kidogo bombla siji gani ile, kidogo wale watu huko hivi kampo ile huko ni Garissa, if I'm not wrong, kidogo Lamu hapa hivi kitu kimelipuka and so on and so forth. Tunazidi tu kurealize you fika, you come, you wanza yetu tuko na intelligent ambayo inadili na hizi mambo, unaona. So na ulishindwaje looking back, are we better prepared for a similar attack today if it can happen like just na happen? How prepared are we? We are prepared because if you look at the strategies that we have, including capacity building and in all sectors, kwanzia CSO, schools, law enforcement agencies, jeshi, polisi, NIS, all of them included. We have a coordinating mechanism. If you look at response yetu ya 2014 ya 2013 Westgate na 2019 Dusit, ni vitu mbili tofauti sana. So tumejua coordination ni kitu ya maana. So we are better coordinated than that time. Because ukiangalia 1998 hatukujua ni imetugonga. Kwanza watu walifikiri ni wakora. Dakika ingine ile bomu ya pili ndio ikalipuka na ile magnitude kubwa. So hatukujua nini who the enemy really was. But at this moment we know who our enemy is. Our enemy
in terms of terror ni Al-Shabaab. So focus yetu ni kwa Al-Shabaab. And then the mechanisms tumeweka, kwanza kuna kinetics, hizo ni zile za operational. Na ndio unaona masoja wetu, polisi wetu ndio wanaumia at the time, because the weapon of choice currently ni nini? Ni ID. So wanatengeneza ID na vitu simple, vitu unaweza okota tu mahali, mbolea, misumari, hizi bearings za muti, vitu kama hizo. Mnatengeneza, inalipuka, hizo shrapnel zinagonga watu wanafanya nini? Watu wanaumia. So that is their choice. But bado tunaangalia nani anatengeneza hii ID. Inatengenezewa nani? Mahali wanatengenezea ni wapi? Because tunasema mwenye anatengeneza na mwenye anaenda kuiweka kwa barabara ni watu wawili tofauti. Because utapata mtu anaenda kuiweka barabara ni mtu maybe amepewa do, hata ajui. Ameambiwa wewe beba hii mzigo niweke mahali fulani. Kitu kama hiyo. Imekuwa happen hivyo sana. So inakuwa, so bado tuna train watu raia on suspicious items, suspicious people, suspicious behavior, ndio kukuwe na ile resilience. Let me ask you something, Bwana Masisi. Umesema Al-Shabaab is our main threat. Yes. But we also know that Al-Qaeda wame evolve, manze, as an organization since 1998. Yes. But the killing of its leaders, Osama bin Laden in 2011 and Ayman al-Zawahiri last year, among others, severely degraded its global capabilities. Yes. So swali hapa hivi, is Al-Qaeda still, do you consider Al-Qaeda still as a threat to Kenya? Yes, it is, because Al-Shabaab is affiliated to Al-Qaeda. So hata ukiangalia vitu zina happen Mozambique, vitu zina happen Congo, DRC, Al-Qaeda wako involved. So Al-Qaeda is the main anchor wa terrorism because of their affiliation Al-Shabaab. So anything they do, and these people copy each other. Wakiona leo watu wamechinjwa, hawa pia wanataka waende wachinje watu. Wakiona wametumia ID, wanataka pia waende watumie ID. So the tactics are similar, the tactics are almost the same depending on the terrain mahali wako. Ukiangalia Kenya tumejaribu sana kuprevent wao from coming to our towns. So whatever is happening ina happen huko kwa periphery. And we thank our our special forces, our law enforcement agencies, because wako on the high alert. Awalali terrorists wana targeting major cities ama anywhere, they're open to, they can attack anywhere. They can attack anywhere. Kuna tufikiria ocha huko tuko sawa. Wanaweza attack anywhere because wako na goal fulani. Raia wako na grievances mingi kweli. Watu wanasema historical atrocities, wengine wanaongea kuhusu poverty, wengine wanaongea kuhusu unemployment, wengine wanasema dini imekuwa marginalized na vitu kama hizo. So these grievances terrorists wanazichukulia, alafu wanawaradicalize kulingana na zile grievances za ile area yenyu. Unaona? So hakuna mtu ayuko vulnerable to terrorism. Wanaweza ifanya Isiolo, wanaweza ifanya Nairobi, wanaweza ifanya LD, wanaweza ifanya Kisumu. Just to make a statement. Number one, they want to degrade the government of the day. Yeah, because wamegonga watoto Garissa. Then watu wanauliza serikali ilikuwa wapi? Wamekuja Westgate, wanauliza serikali ilikuwa wapi? So anything that they do, hata wakiwa watu wawili watatu na waseme ni terrorism, wanauliza gava ilikuwa wapi? What was the government? So the government is on its high alert to ensure that they prevent these attacks. Unfortunately, the ID imekuwa ikitupata off guard. Na we are trying to sensitize the communities within those areas, so that the place of that ID anaweza kuwa ni moja tu wao. So if you see somebody digging the road, ask them where you are digging the road. Juu anaweza kuja achimbe leo, kesho kutwa ndo anakuja kuweka hiyo stuff. But then ni kitu mtu anaweza notice tu, ama ni wanaificha, ni hata uwezi notice. Inaweza kuwa bag, inaweza kuwa mtungi ya maji, lakini sasa zile vitu ziko pale ndani. Si maji. Unaona hata hizi mkebe za maziwa. Pata mkebe ya maziwa, ukiangalia from outside unaona hii ni mkebe ya maziwa. Hadi unaikick tu. Lakini ndani iko na misumari, iko na mbolea, iko na ngata. Hizo vitu zote. Imekuwa vitu mingi, ndio ikilipuka inakuwa na impact. Masisi,
Niko nakuulizaje kasa hivi kuna mambo inaendelea Pan African Dream. Yes. Yes. Tufunguanieni borders. Nyinyi already mko saidia security na policies za ma-ex, nyinyi ndio ma-expert hiyo upande. Yes. Are we safe? Kufungua border zetu sahihi. Ukweli ni tunanid an East Africa community, lakini tunanid security. Just to add on that, we also saw the Somalia border being opened the other day. So, nyinyi kama watu wako kwa expert na security, mnaitekaje so far? Kuna mikakati zimewekwa za kuensure our borders are safe. Kuna zile tunaita one stop border post. But the one stop border post iko na like all arms of government pale. Watu wa immigration, watu wa KRA, watu wa NIS, watu wa polisi, jeshi, so that we ensure that border post is safe. Now the disadvantage ni ati wale watu wabaya hawatumii hiyo official exit ama entry point, wanatumia unofficial panya huko mahali kuna mapanya route mahali vulnerable. So wakishapenyea huko sasa ndio wana kwa hatuna hiyo capacity watu wenza handle hiyo nini yote. Borders zetu tumejaribu as much as possible to ensure they are secure. Na pia the communities which are there, they are enlightened to see suspicious behavior, suspicious people. Mtu anakuja na ngamia, lakini unaweza pata hiyo ngamia ile mzigo imebeba labda ni bunduki, labda ni magrenade, vitu kama hizo, unaona? So pia wako alert, hizi ngamia zinatoka wapi, nani yako nazo, zinaenda wapi, zimebeba nini, just to be vigilant. Okay. All right. Yes. So shikilia people, guys, we're hanging out with MASISI KIILU, security and policy expert. It's all about the commemoration of the 1998 bomb blast, some of the lessons we've learned. Remember, he is from the National Counter-Terrorism Center. Alafu pia, some good news for you. If you want to own your own home, it's all about the affordable housing program. AHP, it's an initiative by the government of Kenya in target the delivery of decent and affordable housing to low and middle income households. Kenya, by then, nimekuwa nikisema stuff, myself and Kev, for the past 3 weeks. Tumeisoma sana. Kenya ikuna demand ya 250,000 housing units annually, but the market can only produce 50,000 housing units, and so that is where the government comes in. Wanasema hizo 200,000 units tunaenda kuwa game, tunaenda kuzijenga, and the progress is ongoing already. So if you want to own your own home, unafaa kufanya vitu tatu. Register, save and own. Register on www.bomayangu.go.ke. Pia unaweza dial *832# follow hizo prompts ziko hapo hivyo, ama unaweza visit your nearest Huduma Center and get all the information that you need, and just like that anza kusave. Utapata chance ya kuselect how yenye na kubamba it represents who you are. Alafu pia remember, you're supposed to attain a deposit of 12.5% of the value of your dream home, and you will be eligible for allocation. Just like that. Enda mazo invite kina Kevo Badman bana, jo tunakuja kufanya hapo. Tunafanya housewarming mbaya sana. It feels good to own your own home. History ma bills mazee tutaki bana. Yeah, you need to live in dignity, knowing that the security of your family is sorted. So tuambia history ya the affordable housing program when we come back. But right now we are still hanging out with our brother MASISI KIILU, security and policy expert. It's all about the commemoration of the 1998 bomb blast. Good morning. You need a bulletproof girl. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. A big tune by Prodigy. Have you ever been shot by love? I have, Kiboy. That's a good question. I have, Buddha. Nililiachwa this weekend. Did you dead? Nikafufuka. Yes, you died. Did you dead? You guy Kev, unajanga bede. Let me tell you, Uskai uliza mwanaume kama anapitia mambo ya heartbreak. A man suffering from heartbreak is crazy. Manze. Buddha. Your pain inakuanga yani. Kaboom. Ni kama bomb. Yeah. Let me tell you, therapy is all that is needed sometimes. So wanaume man, najua sometimes some of us hizi ma heartbreaks unyamaza, but get somebody to talk to. Yes, ni wale wa mtaa. Ushaachwa Kevo? Mimi nishaachwa nikaachana nikaachika. Shida utokea mtu ukiachwa utaki kuachika. Hiyo ndo sablanda. Hapo ndio noma hiyo. Ukiachwa achika manzi. All the signs are there. Just leave. Ati you mbea alionelea apatia kina MASISI chance you watu suti. Ongeange na mwachia kina MASISI. Unasema Sajata kupatia mde mwingine. Ule atakuwa anaangalia suti. Atakuwa anaangalia suti na gari. Anakula vile uko the way you are, the way you talk. The way you smile with me. Vile unifanya nisikie hivyo.
Kevin. Umejekelea hapa madem. I've been telling you, my friend, look for a woman of your own caliber. Sina ukatia dem substance na control. Let me tell you, our own caliber waliisha. Wali evolve. Walienda. Walijipodoa buda wakatuacha. Walijipaka vitu zote manzi. Yo, back to the conversation. Anyway. Today we're remembering the lives of Kenyans and Americans and others that were violently taken from us. 25 years ago, 1998 bomb blast on the US Embassy. And we're excited because we're talking to MASISI KIILU, who's a security and policy expert kutoka the National Counterterrorism Center. Na leo tunatry, yani we're just analyzing yani mambo ya the security agencies, what they've learned, mambo ya preparedness. Kevin, take it away. In fact, KIILU, bwana KIILU. Yes. Moving forward, sisi kama wa Kenya, as a people, what should we do to prevent a recurrence of such attacks? As Kenyans, we must remain vigilant. Lazima tu watu wakairada, yani look for these suspicious, be on the lookout. But usikuwe ati na wasiwasi wezi ishi maisha yako. But be on the lookout of any suspicious items, persons, objects, vitu kama hizo. So number 1, watu wakuwe vigilant. Number 2, parents. Lazima tujue watoto wetu wana consume material gani online. There you go. Yeah, we must be, you know, be the parent that vile tulilelewa kitambo, ukivuta bangi mzaaya shaju unavuta bangi, unajua? Sisi tunakuja home hawana habari. Umekula ko. Umejipaka Vicks. Kiboto tuambie hizi vitu. Watu umejipata Vicks. Uja bro. We've been there. So before we become so old and wise, lazima kuwa young and stupid. Yeah, it's true. You learn. So lazima wazazi pia wajibike. And then, you know, issues of patriotism. Kuna vitu tunasemaga hii patriotism iliendanga wapi? Remember, I pledge my loyalty to the president, the land and Republic of Kenya. Hiyo patriotism ilienda wapi? Mbona watu wapendi nchi yao? Na Kenya ni nchi fiti. Ni kaile cha kufundishwa shule pia hiyo. Ni nchi poa. So we also need to love our country. And then again also the coordination must be upright. So lazima to coordinate in all government. We have a whole of government and a whole of society approach, so that the government is coordinated as well as the society. Good stuff. Alafu finally Kevo? Ndio niko nataka kuuliza kwa hiyo story tukimalizia baba. Kuna story ya compensations. Watu waliumia, watu walidedi na hiyo story. Na so far unapata tukilingana na zile news mambo zile si upata, unapata ni the government ya America ilisema italipa. Down the line watu wachache tu ndio walilipangwa. Watu wako na maska, watu wamegrow wakifuatilia ngando za madha zao tu, doza budake yalienda wakaambiliwa, jina ikaandikwa. Wengine wanaenda wanapata hata jina, maybe hata kuna mtu mwingine alichukua na hizo do. Kweli. Nyinyi kama nini ambao mko hapo kwa hiyo story security as a center, how do you handle that? What are your thoughts? As a center, there's nothing much we can do about victim compensation, but there is a victim compensation fund that has not been operationalized. The government is coming up with a framework for victim compensation, because tukianza kuangalia victims of terrorism, tutaanza kuangalia incidents za OTC, tutavuta from Kambala tukuje 1998 bombing, Dusit, but we have without even compensation tuko na what we call kwa national strategy in countering violent extremism, tuko na pila inajiita victims, you know, psychological support. For example, we are in talks with Mama Gishunge, sister ya Gishunge, mwenye alikuwa Dusit. What happened? What did you see in your son that was not right? How did you feel after? Na saa zingine mnaenda kwa forum unaona vile anakuwa emotional. You know, you wish you could do something about your son, but hukuweza. Hata ukushughulika. Na hata hukuwa na hiyo. You know, you are not aware. Exactly. But we are saying, besides that, as the government develops that, watu wajitokeze, we speak about this issue, because iko hapa.
iko katikati yetu. Iko hapa. Watu wasiangalie compensation inaweza kuja if the right framework is there. But again, who's this victim? Because wale tulikuwa pale, kuna mtu shrapnel ilipiga mabiashara zake nini vitu kama hizo, hakuumia pase. But you know, even that feeling that ulikuwa tu pale afya center, vioo ziliteremka karibu zote. You're a victim as well. Unaona watu walikuwa hapo chini ya afya center na bomu kutoka Reilu hapo kwenda hivi. Unaona, so with the right framework, I think the victim compensation fund can be operationalized. All right. So the government is working on that mechanism framework. Yes. All right, guys. Morning vibes. Tumekuwa tukibanja na Mr. MASISI KIILU, is a security and policy officer at the National Counter-Terrorism Center. Thanks, brother. Maybe nipeane. Yes, please. Closing remarks briefly. What are some closing remarks? Okay. But see something, say something. All right. We have toll-free numbers. Tuko na 1531. Unaweza piga 1531, that's a toll-free number ya NCTC. Then you can call 0800 721 600. 0800 721 600. That's another toll-free number. Lakini kama uko na credo unaweza piga 0712 247 247. 0712247247. Asante sana bwana MASISI KIILU. Like I said, guys, is a security and policy officer at the National Counter-Terrorism Center. Na leo maze tumekuwa tukicommemorate. It's all about the commemoration of the 1998 bomb blast. We're talking about the lessons, you know, impact ilikuangaje, moving forward, are we prepared? And I hope we may get every bit of information that you need to get. All right, alafu pia teke maze, just a quick reminder that the affordable housing program, massive, awesome, noble, beautiful initiative by the government of Kenya, courtesy of the stewardship of our president, Dr. William Samoei Ruto. Now, wamesema they're targeting the delivery of decent and affordable housing to low and middle income households. Kenya, I told you guys, demand ya mahao ni mob sana, 250,000 housing units annually. Lakini the market can only produce 50,000, and so that's where the government comes in. Yes, they're saying they're going to produce, they're going to deliver an additional 200,000 units annually. Na progress iko ongoing. Kevin, na tukiendelea hapo jo bro, na big up sana hiyo mambo ya governor. So far kuna 647,922 housing units ambazo zinajengwa across the country, and so far current ongoing projects ziko 9,935 units ambazo ziko area za Pangani affordable, Nakuru Bondeni, Buxton Point na Bachelor Jivanji Garden, Mock Garden pia hizo zinajenga 99 approximately ni hao 10,000. Alafu kuna recently launched by His Excellency the President and ongoing 36,092 units ambazo zinapatikana area za Mukuru, Met, Kibera, Soweto Bay, Mavoko affordable, Starehe, Shauri Moyo, Ruiru affordable na Homa Bay. Hizo ni hao manze zinaendelea sasa 36,000, and of course kuna zile project contracted and ready for launch, zile already zimemalizika mabro masis, and hapo ndio mnakamia pia nyinyi manze mnaambo ziko area Makongeni, na kuna area Dheka ziko house 1,000 na Makongeni ziko 30,000 manzi. Na ni easy, all you got to do manzi my people on your way, just register, save and own. How to register umesikia vile bro amekwambia hapo manzi, ni www.bomayangu.go.ke, or just dial this number *832# and follow the prompts, or just visit the nearest Huduma center and get all the information you need. All right, na ni simple sana jo, start saving. Yes, select a housing unit that best suits you. Kao kana kupandisia. Usikue bro, usikue hata una bibi mazeno uchukua hao ya 5 bedroom. Ai, kwani ni permanent. Hiyo itakufanya uanze kuchora zaidi. Hautapita bibi watatu. Hii nyumba lazima tujaze. Rooms lazima zijaze. Remember guys, the government is the greatest shareholder in ensuring that those who would not otherwise own a home do so. The government as a facilitator has created an enabling environment for private sector led solutions that will ensure that the ambitious and capital intensive project imekuwa a reality. Exactly. So vitu tatu tunafaa kufanya register, save and own. Yeah man. Boma yangu. The affordable housing project. Good stuff. Simple. Good stuff, Kev. Good stuff. Once again, MASISI KIILU for the amazing work you guys are doing. Tuna appreciate sana. We keep on praying for you guys. Endeleni kufanya hivyo. Asante sana. And of course the whole team. Go Penje, Evusa, and of course our boss Babalao, TJ Japani. Manze, na kama nikiwakumbusha bado pia hapana sahau to follow on all the social media platforms manze, at Kevo Badman manze with the double D, at Kev Matara. You can't miss it for the world. And of course every other Monday to Friday 6 a.m. to 10 a.m. This is the vibe manze, it's morning vibe. We're there for you. Until next time, kesho, choo choo.
Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes.